सभी को जिंदाबाद, जोहार. Sorry, not yet, Okay. Ashwini. Okay. Mostly English, Malayalam, Hindi Yeah. thoda chale. No. Good Yes, we are evening, live. everyone. Yeah, good evening, everyone. Sabhi ko Johar, Zindabad, Jai Bhim. Today we are in yet another session of Grounded Voices, and we'll be talking about the current struggle that's happening in the southern part of India, at Trivandrum, in this international Adani Vizhinjam port. And today we have with us 4 interesting speakers who will be introduced by our moderator Sindhu. Sindhu Maria Nepoleon is also from Trivandrum, from the fishing community there, and she is a researcher. She's a freelance journalist and also one of the founders of the Coastal Student Cultural Forum, which is a collective of young people from fishing community who are trying to document lives and culture and knowledge of traditional fishing communities. So I will hand it over to Sindhu to take the conversation forward. Over to you, Sindhu. Thank you, Ashwati. Welcome to all of you, to all the speakers and those who have just joined to listen to this entire session. I would like to welcome all to this meeting, and today we, as Ashwati said, we are going to discuss about how this particular development, the so-called development project, Adani port project in Vizhinjam is going to affect the lives and livelihood of the local fishermen community in Trivandrum. And we have 4 wonderful personalities with us. And before that, I think today we are going to talk both in English and in Malayalam and a little bit of Hindi. If people from the Hindi-speaking regions would like to, if they need some sort of a translation, we will also do that. But mostly we'll be talking in English and Malayalam today. And yeah, so I think many of you, based on the current group who have now joined in our Zoom live, some of you might be aware about what's going on now in Trivandrum district. There is this people's protest happening at in front of the entrance of this Vizhinjam International Transshipment Port Project site, and it's going on for like more than a month right now. It started the strike started right after the day of last Independence Day, that's August 16th, and it's almost, yeah, it's just more than a month now. And the local fishermen communities in Trivandrum is leading the entire protest with the support of, or there this Latin Church is also there to coordinate and to support this entire protest. And from the beginning of this Vizhinjam project, it has raised so many questions about how this particular project is going to affect the occupational life and the basic livelihood of the local fishers in Trivandrum district. There were concerns about people losing their jobs, and there were concerns about they have to leave their houses and they have to move to other part, just like in the case of any other major development projects happening in the country. We have so many examples and a good number of people were concerned the same fate is going to repeat in the case of the fishermen. And just like those concerns, or such just like what was
I mean, just like those concerns, it's actually happening right now. Kerala has this long coastline which cover like around 8-9 districts of the state, and Trivandrum comes at the southern edge of Kerala. And right now, in several fishing villages, the people are the local community is experiencing immense erosion, which has actually intensified after the construction works of this particular port project. There are more than there are several houses that were already damaged or completely washed away by the sea, and there are repeated accidents reported from several harbors in Trivandrum district like Mudalappudi, even in from Vizhinjam harbor, fishing harbor. It was not like that before. Such accidents or the natural or not natural, but the so-called safe workplaces are now tagged as or now became very unsafe for the fishers to do their job. And all these are actually pointing to the impacts of the Vizhinjam Port project. And now, I mean, there were several protesters or dissent voices from the community over the years about or against this port project, but it unfortunately did not form a collective form until recently. Now it's actually has become a collective, and now the community is protesting against the project. They are demanding to stop the construction works of the project and to form a committee or an expert committee to assess what is the exact reason for this immense coastal erosion happening in Trivandrum. And I should also mention about there are like around 300 families are now staying in schools and godowns who had lost their houses due to this coastal erosion. And I mean, the people from Kerala might know the pathetic condition, how they are living in such temporary settlements. So all those issues are now discussed widely due to this current protest going on. And I hope this discussion will also try to contribute in a positive manner to encourage such awareness or to strengthen that kind of collective in this project. And I have this particular protest which I mentioned right now is has started very recently, but before that, I mean, from June, we have a group of social workers, a group of activists, a group of researchers, all type of people from various parts of various forms of life has actually leading a protest in Trivandrum airport. I mean, in front of the domestic terminal of Trivandrum airport. That was going on for months now, and now, yeah, I mean, that should also mentioned here also. I mean, yeah. Anyway, I think as someone from this community, I born and brought up in this village called Pulluvila, which is also located in Trivandrum. But fortunately, in my areas, the opposite of coastal erosion is happening. I think Vijayan sir is going to explain all those things in a brief way. In Pulluvila, in my village, even that also a kind of a result of this particular project. On the southern parts of Trivandrum, we are actually having accursion of the coastal belt. I mean, the beach area. That we are actually having the
the area of beach is actually increasing year by year in our area, from maybe from Adipalathura to Puvar in that stretch. There are such pockets or such villages in Trivandrum district where you will actually see the opposite of coastal erosion. But this also is a result of these are not very natural or common things you see in the environment, right? These are all part of this huge unscientific construction happening in the sea, which is actually limiting, or which is actually adversely affecting the natural movements of the wind, of the waves and all. So I'm not going to explain on that part of that part of the effects caused by this project, because I am pretty sure that all of our guests are very capable of explaining in all such elements. And I would like to now, I think I have given some background of this current protest going on, and what is the need for standing unitedly and to stand against this major corporate called Adani. We all are now aware that where he is actually reaching on the other side, he is actually reaching reaching on the top of the world millionaire list. So we should. It's high time we need to raise our dissent voices against these corporate groups. And I'd like to start this discussion with Dr. A.J. Vijayan. He's someone whom I mean, from my school days, I should say from my school days, I think he might be the noise I heard a lot, who one of few people who actually started talking against project from the very beginning of this whole discussion. And I'm very glad that I got a chance to moderate a session where A.J. Vijayan is talking. I really would like to start this talk with his session. He's a researcher. He's from the community. He's from the fisher community. He's a researcher. He's a social worker. I'm very happily inviting Dr. A.J. Vijayan to talk about in our session and just give a broad idea about what's going on and what's the need for this protest. Welcome, Dr. A.J. Vijayan, and please start your session. Good evening, everyone. First of all, let me correct a little bit of what Sindhu said. I don't have any doctorate, so don't call me doctor. Okay. Sorry, sir. Sorry. I mean, it's I don't know, for some reason I just misunderstood. Sorry. It's okay. Anyway, so I have been working with the fishing communities for a long time, from 75 onwards. I thought this session is more like a conversation and question answer like. So I don't know if I start speaking, it will, I don't know whether I will speak. Yeah, actually, we kind of having a opening. You can actually talk for 10 to 12 minutes as an opening session. Yeah, then we will go to the question answer session, and also last at the closing remarks. Yeah, but maybe on what aspects, because I don't want to encroach upon others. They also maybe are going to talk about Vizhinjam and all that. So so maybe any particular aspect of this of the issue or of the struggle you want? Yeah. I mean, we would like to have you on to give a overview of the project and the major concerns raised against the project. To have an overview, because even though people from Kerala are like, we don't have to really explain about why this protest is relevant or what is this project is all about. But I think for the non-Malayalis
for the non-Keralites, we need to give an overview of the project. And this is also part of extending support on a pan-India level. So we would like to have you talk about on that aspect. That would be helpful. Okay. I'll just give a kind of overview on this particular project here. Probably you should all know that this project is in Kerala. Is it in Trivandrum district? And south of Trivandrum district, there is a place called Vizhinjam, where already a fishing harbor has been functioning for the last 50 years. So adjacent to that fishing harbor, Kerala government wanted to have a transshipment terminal, a commercial port. So it started a long time back in the 90s. The idea was promoted by some people here. And it was called a dream project by the media, by the people, especially by the local Trivandrum, seen as a, so everything, we all know that Cochin in Kerala, there is already a port. So people in Trivandrum think that why should all the, the port activity should take place in Cochin only? Why can't we have another port here, Trivandrum also? So people in Trivandrum see it as a kind of large development, which will help Trivandrum district to grow, like industrially and even otherwise. So the idea was promoted like that. But what I want to stress here is that Cochin, like other ports in the west coast of the country, is a natural port. When I say natural, you don't have to create any artificial structures to have a port. Mumbai, we all know that it is a natural port. Cochin, we also know it is a natural port, because nature itself has given facilities so that the ships do not require any artificial structures to protect them from waves and wind and storms and all. So safe anchoring. But Vizhinjam is not like that. Vizhinjam, it is an open coast where you need to have artificial structures to have a port. So the problem from the beginning was, when the idea was brought before the scientific community, especially when the Kerala government made this proposal first to the government of India for getting environment clearance. As part of the environment clearance, you have to do environment impact assessment. So when the EIA proposal was given, the first question asked by the concerned environment department, the Ministry of Environment, was that why you want to have a port here? On two counts they opposed the idea. One is, see, there is a very nearby, there is a transshipment terminal already in Kochi, which is not able to make use of its capacity. It started working in 2011. So the Kerala state approached the central government in 2013 first. So they said, why you want to do? For 2 years, they are not functioning properly because they are not getting enough business. So that was one question. Second question was, Trivandrum district is an erosion prone. So why you want to have a port here, artificial port? So if you have an artificial port, you are bound to have environmental issues like erosion, accretion, other issues. So, and they also pointed out, if you have a port built very close to this fishing harbor, definitely the fishermen who are making use of the fishing harbor will find it very difficult to operate their crafts. It will affect their livelihood. Now, Trivandrum is the district. If you look at Kerala's figures,
Trivandrum has the maximum, largest number of small scale fisheries. We have about 1 lakh, the whole community. Actually, the whole community, women and children, it will come to around 2 lakhs. So the seagoing fishermen itself will come to around 30 to 40,000. So they opposed this idea raising these points. So economic point of view, environment point of view, social point of view, this project, this proposal of this to have a commercial port at Vizhinjam is not to be supported. That is what they said. But somehow Kerala government insisted on having this port anyhow, because of political reasons, especially our MP from Trivandrum, Shashi Tharoor, and they all see it as a very large development, and they don't want to, discourage this project in terms of environment and other social problems. So they pushed for it. And some people even raised some other points like, this particular port is very close to, almost in the tip of the country. So for security reasons, so if Chinese are working from Colombo, they are having a port there. So for security reasons, we need a port at Trivandrum so that our Navy can make use of it if any security issues come up. So all these kinds of points were also raised by the pro-port people as well as the state party. But you should know that this is a proposal by the state government. So it is a minor port. It is not a major port like Cochin or Mumbai or Goa or even Chennai. Even Tuticorin, nearby Trivandrum, is a major port. It's all managed by central government, though they have given it to private operators, especially Cochin is now run by Dubai. So anyway, because of the political push from here, and that time it was the the Congress-led government, UPA government, ruling the center. And so though Jairam Ramesh all opposed it, after he left that ministry, the new ministry gave nod to have the EIA as well as afterwards EC, environment clearance. So we have been challenging, many of us have been challenging from the beginning, raising the same issues like the consequence of having a artificial port like erosion and all. So when the EC was given, it was challenged before the NGT. I was one of the litigants. So it went through a lot of legal struggles, but finally the NGT, it was first filed in Chennai and then it went to Delhi. It's a big story. I don't want to explain all that. But the NGT finally did not freeze the EC, the environment clearance, but they allowed it, but with certain conditions. Conditions include formation of an independent scientific committee to look into the shoreline changes or the erosion issue, if anything happened afterwards, at the time of construction also. So they wanted to monitor it, and they appointed a committee, and then so if the committee finds that there is erosion because of port construction, it has to be the concessioner, port operator will have to rectify or make amends for including social and so even engineering solutions if necessary. So this kind of a verdict was given. Anyway, so when at the time of signing, then after the environment clearance they got,
they had a bid in which very few port operators took part. Finally, it was Adani was the only port operator to submit a bid. Because if you read through the project and reports, detailed project report, it all says it is not a viable project. So it is not economic. So many port operators were not willing to take it up. Even Adani, when the bid the first time, when the bid took place, Adani himself did not join the bid. But then the Chief Minister of Kerala personally met Adani at Delhi in a secret meeting, which came out later. The second bid, after the postponement of the first one, they had a second bid in which Adani was the only port operator to participate. So the project was conceived as a kind for 7,500 odd rupees crores, 7,500 crores of the total project cost, of which Adani have to spend only about 30%. So the rest 70%, 36, 60, to the 1/3 of the project cost. The rest has to be met by the Kerala. So when Adani submitted the bid, he said the bid was that they will not pay even 1% of the revenue earnings to the state government for the first 15 years. Not even single five. If you look at the Cochin port, which the central government did the bid, Adani also participated. And they promised to give 13% from the year one. But Adani couldn't get because Dubai ports offered 33% from day one, from the first year of operation. So you know how Adani got this at a platter, this port, because the feasibility report of the Vizhinjam port very clearly says even with 40% land of the total project cost, it is not going to make it right. So if the port has to operate, the port real estate investments have to be included in the port project. So now, if you look at the entire project, you will find that the investment in real estate in the name of port, it is called port estate development. To have 2 luxury hotels, 1 shopping mall, 1 housing colony. So all that is included in this proposal, and the convention center, all that, and the investment in that is actually much investment as well as income from that real estate components is higher than the port. So that is why these are all two backdoor government of Kerala and Adani had this deal, and so that is how this was. But Kerala state said we have no other choice. If we don't accept this bid, no others will come. So we have to give it to Adani. That is how the whole project was approved. Well, there was opposition, but it was much smaller at the beginning. The church also opposed the Convenor diocese, but the local church in Vizhinjam supported it. So the church could not succeed much, though they were aware of all the issues involved. They could not stop the project. But as the work started, actually the people of Vizhinjam, the fishing community were the first group of people who had the agitation there. They stopped the work of Adani 2 times.
One was led by the women, because when the Adani's work started, many of their houses, their walls getting damaged because of this piling work and all that. So they stopped. So for more than 10 days, the work had to be stopped. So over the period when the dredging started in 2017, the erosion on the northern coast drastically increased. And so many houses, about more than 300 houses, collapsed in the year 2017 and 2018. Because the dredging really took away the soil from the northern side and never got it deposited back there. So 2 years we had severe erosion. And the soil, the sand sediment transport, which we call the movement of soil along the coast, got deposited in the dredged areas in the Vizhinjam. And last year, in 2021, the Vizhinjam fishing harbour also became a dangerous zone. Last year, about 3 people died, 3 fishermen died when their boats capsized in front of the mouth of the harbour, fishing harbour, because the waves were coming and hitting on the new construction. So they could not control their boats. So as it was predicted earlier by the experts in the environment ministry, it became unsafe. 3 fishermen died, more than 100 fishing crafts got damaged, capsized, and got hit into the stones put by Adani. So all these things happened. So then within the community, the unhappiness, the anger against this project began to grow, and that is how agitation started. But they were unable to mobilize in large number because all the political parties, the ruling as well as the opposition, was in favor of the port. So they don't want to stop. So I will stop in 2 minutes. So afterwards, we some people in the community also, as mentioned earlier, we started an agitation about 105 days now, 105 days ago. On June 5th, World Environment Day, we started the agitation. Not a hunger strike, a sit-in strike in front of Adani's airport. Trivandrum airport is given to Adani. So there we put up a shed and stop Adani, stop Vizhinjam port slowly. So this kind of developed a kind of discussion within the community. Many priests, church people, other people. We started the agitation in collaboration with the other groups of farmers and other environmental groups, other people's rights activities, activists. Even NAPM was there. So all the groups together came and started. And as we approached our struggle reached about 30-40 days, church also came out, because there was discussion within the group, within the church, what about this struggle, whether we should take it up or not. But the church also never expected that if they start the struggle, they will get such a big support and enthusiasm from the community. They were also overwhelmed when after the struggle started. Though they raised 7 demands, finally now it has reached a point where there is only one demand now. The Adani port has to be stopped. So that is the present situation. So today actually I am coming from Vijayan, where a large gathering, about 20,000 people have gathered. And I went there with Shant Bhushan, who inaugurated that today's meeting, protest meeting. And actually I came back with him so that I could join this meeting, because he had to catch a flight at 7 o'clock. So the meeting is still going on. People are there. So there is a big
Now the community is united in such a way that they don't want to. They want to have this port stopped by all means. So that is the situation. I will stop here. Maybe afterwards, if you have any questions, I can ask. Thank you. Thank you so much, Vijayan sir. That was very, that explains a lot. And I think those who, the people from Kerala who did not really catch English, maybe I will do a quick translation of what Vijayan sir just said. നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ വിഴിഞ്ഞം പ്രൊജക്ട് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അതിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികപരമായും പാരിസ്ഥിതികപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പ്രൊജക്ട് ഒരു വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല പഠനങ്ങളും അത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ ബലം കൂട്ടിയ തരത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകളുമായാണ് മുമ്പോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഈവൻ തുടക്കത്തിൽ ഈ പ്രൊജക്ടിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലും അതിന്റെ കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയയിൽ ഒരുപക്ഷെ അദാനി പോലും ആ ഒരു ബിഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായി തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് ഉണ്ടായ പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിലൂടെയും ഒക്കെ ഈ പ്രൊജക്ടിലേക്ക് അദാനി കടന്നു വരികയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കാര്യമായ നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത, അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാരം കൂട്ടുക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദാനിയുടെ മുതൽ മുടക്കിനെ വളരെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന, അതായത് അദാനിക്ക് കാര്യമായ മുതൽ മുടക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലോട്ടാണ് പിന്നീട് ഈ പ്രൊജക്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതും പിന്നീട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതും ഒക്കെ. ഇത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു വെള്ളാനയാവാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് വിഴിഞ്ഞത്തെ ഈ തുറമുഖ നിർമ്മാണം എന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പോലും ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അതിന്മേൽ കാര്യമായൊരു ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവാതെ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുജന പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവാതെ പോവുകയോ, ഈവൻ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി പോലും വലിയ തോതിൽ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൊജക്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. മാത്രവുമല്ല, ഒരു പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യം, വിഴിഞ്ഞം പ്രദേശവാസികൾ പോലും ഈ പ്രൊജക്ടിനെ വളരെയധികം വന്ന് പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രൊജക്ട് നടക്കണം എന്ന് തന്നെ കരുതിയിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് ഉണ്ടായ പല ഡെവലപ്മെന്റ്സിലൂടെ പല സംഭവ വികാസങ്ങളും അവരെ കൊണ്ട് അത് മാറ്റി അത്തരമൊരു നിലപാടിൽ നിന്ന് അവർ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതിനൊക്കെ ഇടയാക്കി. പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി. പല വീടുകൾക്കും അതിന്റെ ചുമരുകൾക്കൊക്കെ ക്രാക്കൊക്കെ വീണിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തുറമുഖം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലൊക്കെ അപകടങ്ങൾ പതിവാവുകയും അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രൊജക്ടിനെതിരായ, ഈ പദ്ധതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പരക്കെ ഉണ്ടായി വന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 5-ന് കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ അന്ന് ഇന്നിപ്പോ അദാനി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ആരംഭിച്ച പൊതുജന പ്രതിഷേധം, ആ പ്രതിഷേധം ഏതാണ്ട് ഒരു 30-40 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കൂടുതൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് പറ്റും. കാരണം അതുകൊണ്ടും കൂടി തന്നെയാണ് പിന്നീട് ചർച്ചിന് പോലും ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവരും ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് തന്നെ വരികയും അതിലൂടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ എൻ്റെയർ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടുകൂടി, പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പോലും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിവസം കഴിയുന്നോറും ഈ പ്രതിഷേധം ശക്തി ആർജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. And I think I should also, I'm just switching to English, and I think I should also mention for the people outside Kerala who are listening this session might be wondering why a church has to say on all these things. This particular community, this fishing community, is largely a religious community, and just like how the state acts or involved in the day-to-day affairs of this community, the church also has an equal or maybe somewhat major role in the day-to-day affairs of the community. Sometimes it's much more than the state. So
it's kind of a dual. In academics, people used to mention it as a dual authority or something like that, where the communities simultaneously it depends on the church, or the church has a say on the community's matters, just like how the state do. So that's how church is involved in this community, and also in order to raise the public awareness against this project, when the church started leading the protest at the forefront, the entire community actually came together, because the church can actually do that. They can actually bring the people to the mainstream, and to protest against this particular corporate. So yeah, I mean, Vijayan sir has given a broad overview of how this project has started, and how like sometimes it's very dramatic how the events gradually unfolded, and how now the protest is now has become a need of the hour, how such a situation has happened and all. He has just explained all of that, and we will maybe we will questions and all, we will more in the insights he has just shared. We are actually now going to the second speaker, that's Zeeta Dasan. Zeeta Chichi is a familiar face from the community. She is also from the community. She is a woman leader. She is a public she is a social worker. She is a state committee member of SEWA Union. SEWA Union is the Self-Employed Women's Association, and she is also working very actively among the unorganized workers, especially the women workers in the unorganized sector. And she is somebody who actually stood against the port from the very beginning, just like A.J. Vijayan sir. She's also one of the convener who has convener of this protest committee that has started their protest in front of the domestic airport. So maybe Zeeta Chechi can talk more about how how this whole struggle has formed, what all led to the whole protest, and how things are now going on. Anto. So maybe she's talking in Malayalam, and I will giving a quick translation, a brief translation after her talk. Zeeta Chechi, നമുക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ശരി ശരി, തുടങ്ങാം സിന്ധു. ചേച്ചി ഒന്ന് ക്യാമറ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാമോ? ഒന്ന് മുഖം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഒന്ന് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഫോൺ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും. അതെ, എനിക്കൊന്ന് വെട്ടത്തിന് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച്, പക്ഷെ മുഖം ഇപ്പോഴും അൺക്ലിയർ ആണ്, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മേ ബി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും വെട്ടത്തിന്റെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ചേച്ചി അതെ ഓക്കെയാണ്. പ്ലീസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ചേച്ചി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ. നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സമരത്തിന്റെ ഒരു മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു, ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്, അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, പ്രധാനമായും ഈ പോർട്ടിനെതിരെ ആരംഭിച്ച, പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കർഷക സംയുക്ത സമര സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച സമരം, എന്തുകൊണ്ട് സമരം ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചും, മറ്റൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ ഈ പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ സ്ത്രീകളെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു പോർട്ടിന്റെ കടന്നുവരവും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിയ നാൾ മുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ പോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകര് നേരത്തെ വിജയൻ സാറ് സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു വളരെ കാര്യമായി ഇത് സാമ്പത്തികമായും പാരിസ്ഥിതികമായും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലിനെയും അവരുടെ അതിജീവനത്തെയും എങ്ങനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയ നാൾ മുതൽ ചെറുതും വലുതുമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വളരെ കാര്യമായി മത്സ്യമേഖലയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനമായി ഈ പോർട്ട് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമായ ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും എനിക്ക് തോന്നുന്ന സെമിനാറുകളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഈ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആസൂത്രിതമായി ചെയ്ത പണിയല്ല. ജൂൺ 5-ാം തീയതി നമ്മൾ നടത്തിയ സമരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാൻഡ് സമരത്തെക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ നിർബന്ധിതമായി, കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിഴിഞ്ഞത്ത് സ്ഥാപിതമായ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സുഗമമായി മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ തുറമുഖം പോലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പോയി മത്സ്യം പിടിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ മരണവും ഈ വർഷം ഉണ്ടായ മരണവും ഒക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പോർട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും അവരുടെ തൊഴിലിനും അവരുടെ തീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ കാരണമാകും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ തീരശോഷണം, അതിരൂക്ഷമായ തീരശോഷണം നിരന്തരമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അപ്പം ഇനി നമ്മള് ഒരു നമ്മുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇനി രഹസ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കി നിർത്തിയാൽ പോരാ, പരസ്യമായ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാഹചര്യവും ഒപ്പം തന്നെ കർഷക സമരം 11 മാസം നീണ്ട കർഷക സമരം തെരുവീതികളില് അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ 11 മാസവും അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കരിനിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമരവും അത്തരം സമരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ കർഷകർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെയായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരലുകളും കോർപ്പറേറ്റുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൈയടക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നടന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകരും വരികയും ഇതിനൊരു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് കർഷകരുടെ ഒരു ട്രാക്ടർ റാലി വിഴിഞ്ഞം അദാനി പോർട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ട്രാക്ടർ റാലി കടന്നു വരികയും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് വളരെ കാര്യമായി സഹകരിക്കുകയും ആ സമരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം ഒരു നിരന്തരമായ കർഷകരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ പോർട്ടിനെതിരെ ഇനി പരസ്യമായി സമരത്തിന് ഇറങ്ങണമെന്നുള്ളൊരു ധാരണ മത്സ്യമേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയ്ക്കും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വന്ന കർഷകരുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകുകയും പെട്ടെന്നാണ് നമ്മളൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കർഷക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് പോകണം, ഒരു പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉടലെടുക്കുകയും ജൂൺ 5-ാം തീയതി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ 5-ാം തീയതി ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിന്റെ മുന്നിലെ റിലേ സത്യാഗ്രഹം, അതായത് ഈ സംഘടനകൾ, ഇതിൽ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു ജനകീയ സമരസമിതിക്ക് തന്നെ രൂപം കൊടുത്തു. ഈ സമിതി രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരു സമരസമിതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. ഈ സമരസമിതിയിൽ ഒരുപാട് സംഘടനകള്, പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സംഘടനകളും ഒക്കെ കടന്നു വരികയും ഒരു സമിതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജൂൺ 5-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിന്റെ മുന്നിലെ റിലേ സത്യാഗ്രഹം, അതിൽ കർഷക സമിതിയുടെ ആൾക്കാർ ഈ റിലേ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നിരന്തരമായ ഒരു സമര പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പരസ്യമായി കടന്നു ചെല്ലുവാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു
അത് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വിജയൻ സാർ അത് പറയുകയും അത് ഞാൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഏകദേശം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം 10,000-ലധികം മത്സ്യ വിപണന രംഗത്ത്, എനിക്ക് കൊല്ലവും തിരുവനന്തപുരവും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകള് മത്സ്യം ചന്തകളിൽ, പ്രാദേശിക ചന്തകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തി കുടുംബം നയിക്കുന്നവരാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ. ഒപ്പം തന്നെ അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പോർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പനത്തുറ മുതല് നമ്മള് മാമ്പള്ളി കൈക്കര വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ തീരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിരൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. തീരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക ഇടമാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ശേഷം മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് കടപ്പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കടപ്പുറങ്ങളിലാണ്. ഒപ്പം തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുക, സംസാരിക്കുക, ചീട്ട് കളിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള സംഗതികളും നടക്കുന്നതും കടപ്പുറത്താണ്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് സ്ത്രീകള് നമുക്കറിയാം കടപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് മത്സ്യം ബൾക്കായിട്ട് വരുമ്പോ അതിന് ഉപ്പിട്ട് സൂക്ഷിക്കുവാനും സംസ്കരിക്കുവാനും ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുവാനും എന്തിനേറെ പച്ച മത്സ്യം കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വരെ ബാക്കി വരുന്ന മത്സ്യം കൊണ്ടുവരികയും കടപ്പുറങ്ങളിലെ ഉപ്പിട്ട് സംസ്കരിക്കാനും ഉണക്കുവാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കടപ്പുറത്തായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെയൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലങ്ങളില് ഞാനൊക്കെ കടപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ആവശ്യമായ യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പോലും കടപ്പുറത്താണ്. സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും വീടിനകത്തിരുന്നല്ല യാനങ്ങൾ, ഓരോ മത്സ്യത്തിന് ആവശ്യമായ യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് വീടിനകത്തല്ല, കടപ്പുറങ്ങളിൽ കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വല കെട്ടുക, ഓരോ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ആവശ്യമായ വലകൾ ഉണ്ടാക്കുക, പാട്ട് പാടുക, കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുക, ചിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും കടപ്പുറങ്ങളിലാണ്. എന്തിനേറെ ചൂടുകാലങ്ങളിൽ പോലും കുടുംബസമേതം കടപ്പുറങ്ങളിലാണ് അന്തി ഉറങ്ങുന്നത് തന്നെ. അവരുടെ വീടുകളിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ കടപ്പുറങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട യുവാക്കളുടെ കായികമായിട്ടുള്ള കളികൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് കടപ്പുറങ്ങളിലാണ്. കളിക്കുക, കബഡി കളിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കിളിത്തട്ട് കളിക്കുക, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക എന്ന് വേണ്ട മുഴുവൻ സംഗതികളും കടപ്പുറം. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നിപ്പോ പറയുന്നത് എന്താ, മത്സ്യമേഖലയിലെ യുവാക്കൾ, മത്സ്യമേഖലയിലെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് യുവാക്കളെ യുവതികളെ ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, അവർക്ക് കളിക്കാനൊന്നും ഇടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന മൊബൈലാണ് അവരുടെ ഏക ആശ്രയം. വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് മൊബൈൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ മയക്കുമരുന്നിനും കഞ്ചാവിനും ഒക്കെ അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും കൂടി വരിക. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കടപ്പുറങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ വളരെ നഗ്നമായ സത്യമാണ്. കടപ്പുറങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ കായികപരമായിട്ടുള്ള കായിക ശേഷിയെ അതും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനേറെ മത്സ്യം ശേഖരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാദേശിക കടപ്പുറങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരെ ആശ്രയിക്കുക, വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഹാർബറുകളിലും മറ്റു കടപ്പുറങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി സഞ്ചരിച്ച് മത്സ്യം ശേഖരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, അവിടെ ജോലി ഭാരം വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഇനി ഇത് പൂർത്തിയാകാൻ അനുവദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെയും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. മറ്റു പല തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്കും മറ്റു പല ശരീരം വിൽക്കുന്ന ജോലികളിലേക്കൊക്കെ പോലും സ്ത്രീകൾ മാറാൻ നിർബന്ധിതമായി തീരും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ 2018 ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വലിയ കടൽ കയറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ വർഷവും വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് കൂടി വരിക. ഏകദേശം 350ഓളം കുടുംബങ്ങള് 2018 തൊട്ട് ഗോഡൌണിലും സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ. സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു ഹാളിനകത്ത് ഒരു 4-5 കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഒരു മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യോചിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കണം. പഠിച്ച് അത് പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പോർട്ട് വേണ്ട, നിർത്തിവെച്ച് അദാനി സ്ഥലം വിടണം, കേരളം വിടണം എന്നാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞത്. പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കണ്ണുപൊട്ടനും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും പോർട്ടിന്റെ വടക്ക് ഭാഗം മുഴുവൻ തീരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, തെക്ക് ഭാഗം കര കിട്ടുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് പിന്നെ പെരുമാതുറ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹാർബറിനെയും കുറിച്ച് അറിയാം, വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹാർബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ തെക്കും വടക്കും ഒക്കെ ഇത് ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പൂർത്തിയാകാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തീരത്തിന്റെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് അഭയാർത്ഥികളായി തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഈ എയർപോർട്ടിൽ ആരംഭിച്ച സമരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ സമരം നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ രൂപതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈദികരുമായിട്ട് ഡയലോഗിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഈ സമരം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം നമ്മൾ അവരോട് ഉന്നയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രൂപത ഇത് ഏറ്റെടുക്കുക. ഇന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഒന്നടങ്കം അത് പിന്നെ ഒരു സെക്കുലർ സംഗതിയിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പനത്തുറയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നേരത്തെ വിജയൻ സാർ പറഞ്ഞു. പനത്തുറ മുഴുവനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. ആ ഗ്രാമം മുഴുവനായിട്ട് മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമമല്ലാതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ തൊഴിലെടുത്തിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് മറ്റ് കൂലിപ്പണികളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തീരദേശ ഹൈവേ വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി തെക്ക് അടിമലത്തുറ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാം. അവിടെ കരമടി പോലുള്ള യാനങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് അദാനി ഏറ്റെടുക്കുകയും അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ പിന്നെ ക്ഷേമനിധിയുടെ കാർഡിലും റേഷൻ കാർഡിലും ഒക്കെ അവർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അല്ല എന്നുള്ള സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങൾ അല്ലാതായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഈ പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം തുടർന്നാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് വളരെ ശക്തമായും രൂപത ഇന്ന് ആ സമരം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പൊതുസമൂഹം ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ഈ പനത്തുറ പോലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവിടെ വളരെ കടൽ ഭിത്തി വളരെ ഭയാനകമായ രീതിയിൽ വളരെ പൊക്കത്തിൽ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ട് പോലും കഴിഞ്ഞ ഡൗട്ടേ ചുഴലിക്കാറ്റില് ഈ കടൽ ഭിത്തിയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കടല് വെള്ളം അവിടുത്തെ പരിസരങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ കയറുകയും വീട് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഒരു കടൽ ഭിത്തിക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല, ഈ തിരമാലയെ തടയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പോർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണം. ഈ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സമരമല്ല, കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കേരളത്തിന്റെ മലനിരകളെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമരം. അപ്പോ ഇതെല്ലാവരും കൈകോർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമരത്തിന് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും രൂപത വളരെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിശ്ചയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത്. ഹാർബർ നിർത്തിവെച്ച് അദാനി കേരളം വിടണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുദ്രാവാക്യം. എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ള ഈ ചർച്ചയിൽ തുടരാം. Thank you so much, Seeta for that vibrant talk, and ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. വളരെയധികം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വെരി റിച്ച്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പോ ഇത് ഞാനൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ സീറ്റ ചേച്ചി has just mentioned about a lot of things, and I mean her words actually reflect like the depth of her experience in being being on the forefront of the entire struggle, and her like constant interactions with the people in the community and all. And I mean she was telling about how people like her was trying to create an awareness against this port project from the beginning. They were trying to talk with the youth and the fishers and the women in the community,
about the adverse effects going to happen if this project is going to start and all, but none of them has really worked. I mean, not worked much at the beginning, but gradually this all has worked out well. And when right after they started the construction of this project, there were several incidents started reporting from different parts of Trivandrum coast. For example, like places like Mudalappudi and in Indian Vizhinjam, just as I said earlier, there were several accidents of fishermen. Some people actually died when they were engaged in fishing, or when they were entering or actually exiting from the mouth place for the fishermen to do the fishing. So such accidents and the immense rate of coastal erosion in the district, all such factors has actually led them to start a people's agitation, to start a protest against this project. Then also one relevant factor she mentioned about that the success of or the victory of the farmers' protest, that hello, am I audible? Sindhu. Okay. Some technical thing happened, I think. Anyway, yeah. So so the victory of farmers' protest basically that has actually encouraged or influenced the people from the fisher community also to think about starting such an agitation from the fishing community against this project. Because if farmers can do, why not fishers? That's the question that actually encouraged them a lot. And there was a tractor rally has actually a tractor rally led by the farmers actually visited Vizhinjam, and they had conversations with the fishers, and gradually all these has contributed in starting the people's struggle. And also she also mentioned about how the community, or particularly the women in the fisher community, has involved in this protest, and how their lives have changed due to this entire project. She was telling about how the beaches in coastal lines or coastal areas or the coastal villages are being a main factor on the lives of fishermen. More than a geographical area, it's actually a cultural space. It's actually a place where they can repair their occupational maybe items like the boats or the net or some people things that they can actually beaches also provide leisure time to the fishermen. And for the women, especially for the fisher women, the fish vending women, they actually uses the beach when they catch, they'll actually dry the fishes on the sunlight by putting them in the beaches. And when coastal erosion was immense, or when this has actually the coast started disappearing, the women had no options to dry the fishes and all. So in such a situation, for the people, they had no option other than to start a protest, or to come together and protest against the project, which has actually caused all these things.
So that's what all she has mentioned, and she is strongly condemning, or she is strongly raising her voice against Adani port, and she's I think somebody's voice is ആ ശബ്ദം ഒന്ന് ആരെങ്കിലും മ്യൂട്ട് ആക്കാമോ? ആരുടെ ഒരാളുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay. Okay, so that's all she was mentioning. I think maybe we will go to our next speaker. And for the people who is listening this in a Zoom and the FB Live, please put your questions or comments in the chat box so that we can sort them at the end and have a conversation. We are now moving on to the third speaker. That's Anto Elias. Anto Elias is the state working president of Swatantra Matsya Federation. He is also from the coast. He is from Veli, and he's the leader who is there at the struggle fronts, and who's also raising his voice for the rights of fishermen, and he's also in the forefront of the current protest going on against Vizhinjam Port. I would like to invite Anto Elias Chetan. Anto Elias Cheta, നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട്, ഈ ഒരു വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലിനെയും അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡിനെയും ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിക്കാനായിട്ട്, അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് ചേട്ടനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. സംസാരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? യെസ് യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ, പ്ലീസ്. വീഡിയോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ സംസാരിച്ചോളൂ ചേട്ടാ. മേജർ പോർട്ടല്ല. രണ്ട്, ഇത് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോർട്ടാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട്. സ്വാഭാവികമായി അവിടെ ആഴമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയുമായി വരുന്നത്. ഈ പദ്ധതി വരുമ്പോൾ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വളരെ വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ട്? ആ പൊഴിയൂർ ഭാഗം മുതല് പൂന്തറയുടെ എൻഡ് വരെ അവിടെ ആഴമുള്ള പ്രദേശമാണ്. അവിടെ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടമായി തങ്ങുന്ന പ്രദേശമാണ്. ചൂട് സമയങ്ങളിലെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും യഥേഷ്ടം മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ പദ്ധതിയുടെ വിശദീകരണം തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അതിനെ എതിർത്തു. ഒന്ന്, ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് കരിങ്കുളം പഞ്ചായത്ത്. ആ കരിങ്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവരൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആരെയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് സ്വതന്ത്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷനും വിജയസാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഇതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാഘാതങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഈ പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ശക്തമായ തീരശോഷണം ഉണ്ടാകും, വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. അത് പൊതുസമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി പറയുകയും ഈ പദ്ധതി മത്സ്യമേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അത് വളരെ ശരി തന്നെയാണ്, അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യമായി ഈ പദ്ധതിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് കമ്പവല ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന 45-50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ
വലിയ തിരമാലകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുടെ പണി പോയി. രണ്ടാമത് ആന്റോ ചേട്ടാ, ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ചേട്ടാ, ഒന്ന് വീഡിയോ മേബി ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? വീഡിയോ കാണാണ്ട് ശബ്ദം മാത്രം നമുക്ക് എനിക്കൊന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വീഡിയോ കാണിക്കാണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള കട്ടാവുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. തുടർന്നോളൂ ചേട്ടാ, പറഞ്ഞോളൂ. ഒന്നാമത് ബാധിച്ചത് കമ്പവല തൊഴിലാളികളെ. 100 കണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് അവര് 56, 57 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ കടലിനെ അതിജീവിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കമ്പുവിലെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ പണി പോയി. രണ്ടാമത് ചിപ്പി എടുത്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ പണി പോയി. എന്തുകൊണ്ട് ഈ 2 പണിയും പോയതെന്ന് പറയുന്നത്, അദാനി പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 66 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഭൂമി അവിടെ കര ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. കടൽ നികത്തി കരയുണ്ടാക്കി 66 ഹെക്ടർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീര പ്രദേശത്ത് മീൻ പിടിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തിയ കമ്പോലക്കാരുടെ പണി പോയി. രണ്ടാമത് പണി പോയത് ചിപ്പി എടുത്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന കോവളത്തെയും പനത്തുറയിലെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് പട്ടിണിയിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ എന്താ, അതിനേക്കാളും ഭയാനകമായ ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവളം മുതൽ ഇടവ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കര നഷ്ടപ്പെടുകയും 100 കണക്കിന് ആളുകളുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല, ആ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട അവര് തെരുവിലേക്ക് പോയി. അതോടൊപ്പം അവർക്ക് തൊഴിലിന് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദാനി പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കടപ്പുറത്ത് പോയി. ഈ പോർട്ട് നിർമ്മാണം വന്നതിന് ശേഷം കര നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്തരം പണികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ധനവില വർദ്ധിച്ചു. അവർക്ക് പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായി. പല വള്ളങ്ങളും കരയിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു. ഈ നഷ്ടം ഇത് പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായതുമില്ല. ഇവിടെയാണ് 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, കടലിനെയും തീരത്തെയും ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റി അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കുകയും അവര് പട്ടിണിയിലാകുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഒരുപാട് നാള് ജോലി ചെയ്ത് അവൻ നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവൻ ഒരു കടല് എന്താ അദാനി ഒഴിപ്പിച്ചില്ല, കടല് വന്നു വീട് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഇടപെടൽ വരുന്നത്. ആ ഇടപെടലിന് അത് വരുന്നതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കർഷകരും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അദാനി പോർട്ടിനെതിരെ കൃത്യമായി അവരുടെ ഈ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പശ്ചിമഘട്ടവും തീരവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. ഇനി 2, ഈ പ്രദേശത്ത് വലിയ നഷ്ടം വീണ്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ മെയ് മാസം മുതല് ഉപരി ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചെമ്മീന് അല്ലെ കൊഞ്ച് യഥേഷ്ടം പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 2015 ശേഷം അദാനിയുടെ പോർട്ട് നിർമ്മാണവും ഡ്രഡ്ജിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുവാനായിട്ട് ആ പ്രദേശത്തുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ മീൻ കിട്ടിയതില്ല. എന്താ, ഒരിടത്ത് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കടലിലും ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തൊന്നും മീൻ നിൽക്കത്തില്ല. രണ്ടാമത്, ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ നീട്ടുവലകൾ ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അവിടെ ഈ ഡ്രഡ്ജിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി മീനുകൾ വരാതെയും അവര് ആഴക്കടലിലേക്ക്
മീൻ പിടിക്കുവാൻ പോകേണ്ട സാഹചര്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ തീരക്കടലിലെ അത്തരം ഈ വലിയതുറ മുതൽ പൊഴിയൂർ വരെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഇപ്പത്തേക്ക് മീൻ പിടിക്കുവാൻ വന്നു. അപ്പൊ ഉള്ള സമ്പത്ത് തന്നെ ഇന്ന് മീൻ കിട്ടിയാൽ നാളെ വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ലോണെടുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതെല്ലാം നഷ്ടത്തിൽ പോവുകയാണ്. ഇനി ഈ പോർട്ട് നിർമ്മാണം ഇത്ര ആയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും നഷ്ടമെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പോർട്ട് പണി പൂർത്തിയായാൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ഷിപ്പ് വരണമെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ഒന്നും മീൻ പിടിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മുണ്ട്ര പോർട്ടിന്റെ ഈ അദാനി തന്നെ പണിത മുണ്ട്ര പോർട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് എത്രയോ കിലോമീറ്ററിനകത്ത് തന്നെ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ലാതെ അദാനിയുടെ പട്ടാളം, അദാനിയുടെ പോലീസും പട്ടാളവും അവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് വിരട്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അതുപോലെ അത്തരം പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിരോധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വള്ളങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അവസാനിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ ഷിപ്പിന് പെട്ടെന്ന് കറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് നീട്ടുവലകൾ ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പണി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെന്താ, മത്സ്യമേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തീരത്ത് കല്ലെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പോർട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എത്ര പേരാ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുതലപ്പുഴയിൽ വിഴിഞ്ഞൻ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിനകത്ത് ഇവരുടെ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം മൂലം പെട്ടെന്ന് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇരകളാകുന്നത് മീൻപിടുത്തക്കാരാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റോ ഒരു കോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടൽക്ഷോഭമോ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ഹാർബറുകളിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. കയറാൻ പറ്റാതെ ഈ മുതലപ്പുഴയിൽ ഇപ്പം മരണം അടഞ്ഞതുപോലെ, വിഴിഞ്ഞത്ത് മരണപ്പെട്ടതുപോലെ അത്തരം വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് പലരും ഇത്തരം അപകടങ്ങളെ പേടിച്ച് പണി നിർത്തി. ഇതിന്റെയൊക്കെ അദാനി പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മീൻപിടുത്തക്കാർക്കുണ്ടാകും. വിപണന മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും. മത്സ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് വിഷമിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളാണ്. ആ സ്ത്രീകള് ഈ കുട്ടികളെ പോറ്റുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ വീട്ടുജോലിക്കും മറ്റും പോകുന്നു. ആ വീട്ടുജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് അവരെന്താ ആ പണി പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച് അവകാശം ഉള്ളപ്പോൾ അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പോർട്ട് നിർമ്മാണം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്? ഈ പോർട്ടിന്റെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ വിജയ് സാറ് പറഞ്ഞു. ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മോഹിപ്പിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 26-ാം തീയതി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഭാഗമായിട്ട്
നൂറുകണക്കിന് വള്ളങ്ങൾക്ക് പണിക്ക് പോകുവാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യവും അവര് നീട്ടുവലയോ മറ്റു വലകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലകൾ വലിച്ചെടുക്കുവാൻ പറ്റാത്ത വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിന്റെ അവിടെ കുറച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഉള്ളത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീട്ടുവല ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ നമ്മുടെ പദ്ധതി പ്രദേശം. ഈ പദ്ധതി ഇവിടെയാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടത്തിലാകും, നഷ്ടത്തിലാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ പണി നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരകളാകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. ഒന്ന്, ഈ പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യമാണ്. എന്താ, പടിഞ്ഞാറുന്ന് വരുന്ന തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ വരുന്ന കാറ്റുകളെ കുറച്ച് ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത്തരം മലകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാറ്റിന്റെ ശക്തി എപ്പോഴും കൂടുതലായി കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൂടുതലായി കാണുമ്പോൾ ഇത്തരം കാറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാത്ത വാണിംഗ് പോലെ സർക്കാരിന്റെ വാണിംഗ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്തരം വാണിംഗ് ദിവസങ്ങളിൽ പോലും അവർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുവാൻ സർക്കാരിന് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയാണ്, ഇത് ദുബായ് പോർട്ടാകും, ശ്രീലങ്കൻ പോർട്ടാകും, സിംഗപ്പൂർ പോർട്ടാ പോലെ ആകും, അവിടുത്തെ ആളുകളെ പോലെ ജീവിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്കിൽ ഇന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ കൃത്യമായി അവന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവന്റെ കടലും അവന്റെ തീരവും സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ സജ്ജമായി നിൽക്കുന്ന ചേട്ടാ വോയിസ് നന്നായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് തുടങ്ങിയ സമരം, ആ സമരത്തിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ സമരത്തെയാണ് അതിരൂപത ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തീരുമാനം. അതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വതന്ത്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ഈ മാസം തന്നെ കടലിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് തയ്യാറാകുകയാണ്. അത് കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. കൊച്ചി പോർട്ട് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു. കൊല്ലത്ത് കേരള സ്വതന്ത്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കല്ല് കയറ്റില്ല എന്ന് അവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഫെഡറേഷൻ നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പൊതുസമൂഹവും എല്ലാവരും, ഞാൻ ഇത് ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. ഈ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദാനിയുടെയും അദാനിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഇടത് വലത് BJP പക്ഷത്തിന്റെയും സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ്. കാര്യം എന്താ, ഈ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി 40 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ 10 പൈസ പോലും മുടക്കാത്ത അദാനിക്ക് എന്തോ 19,000 കോടി രൂപ സർക്കാർ കൊടുക്കണം. സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നികുതി പണമാണ്. ആ 40 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വരും തലമുറയ്ക്ക് വലിയൊരു ബാധ്യതയായി ഇത് മാറും. അതുകൊണ്ട് ഈ പോർട്ടിന്റെ പണി നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ നഷ്ടം എല്ലാം പരിഹരിക്കുവാൻ പോകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ വീട് സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് തള്ളാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അത്തരം അങ്ങനെ ഇത് നോക്കിയാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അനുമതിയുടെ ഭാഗമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജന്മന പണിയെടുത്ത് 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ സർക്കാർ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കിടെ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പണി നിർത്തിവെക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, കേരള സ്വതന്ത്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്റെ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് അദാനി ഈ പോർട്ടിന്റെ പണി നിർത്തിവെക്കുകയും അതോടൊപ്പം കേരളം വിട്ടു പോകണം. കേരള സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുവാൻ ഒരു കാരണവശാലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അനുവദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അദാനി പോർട്ടിന്റെ പണി നിർത്തിവെക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് പൊതുസമൂഹത്തോടൊപ്പം കേരള സ്വതന്ത്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ചേട്ടാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഈ പോർട്ടിനെതിരായ കാര്യങ്ങളും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൊജക്ട് എങ്ങനെയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലിനെയും അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. നമുക്ക് തുടർന്നും ഈ ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നമുക്കിനി മറുപടി പറയണം. അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ ദയവായി തുടരുക. For those who don't understand Malayalam, Anto Chetan has spoken very well and very strongly against the port, and he actually listed out a lot of impacts it's gonna make in the livelihood of fishermen, especially those who those who do this particular form of fishing called kambavala. Kambavala is kind of a form of a method of fishing which you need a little bit of cost. It is based in the coast, unlike the other fishing where you just take a boat and go in the deep sea and take, not deep sea but to the sea, and do the fishing with the net or hook and all. But here in Kambavala you mostly use the coast area. But when as part of the project, on the initial level, the Adani group has actually acquired the fishermen who were engaged in Kambavala method, and he has actually provided some packages and all. So in that way, that particular form of fishing is now actually not happening in areas nearby Vizhinjam. Also, there are mussel collectors. I mean, there were fishermen who are engaged in collecting mussels from the rocky areas of Vizhinjam and Kovalam. They are not allowed to go and do their work anymore due to the project. And many such fish workers, like fishermen, like there were people who collect cuttlefish and prawns. They are those who do such kind of fishing, or those who collect such fishes from nearby fishing harbor, Vizhinjam harbor area, are not able to do due to dredging, this dredging activity going on in Vizhinjam. So he was explaining about how such particular fishermen are not able to continue their fishing, and he's also mentioning about the Mundra project, where the Mundra port in Gujarat, which also there is this port constructed by Adani there, and in the name of establishing a special economic zone, he is not allowing any fishermen in the vicinity of that project. And he is concerned, Anto Elias is very concerned that the same thing is going to repeat in the areas of Vizhinjam also. So he and the fishermen in Trivandrum coast they don't want to repeat the same experience of people or the fishermen from the Mundra port area. They are strongly protesting. They will strongly protest against this project. That's what he was telling. So maybe we will move on to a final speaker, Sharanya, and we will maybe understand this entire issue in a different perspective from Sharanya, since she is an active person or an activist who raised her voice against this giant project proposed by Kerala state called K-Rail, the Kerala Rail. Kerala Rail is
in the news widely. I mean, it's still going on. The discussion about the adverse effects of Kerala is still going on, and Sharanya, being a strong voice from SUCA political party, and as a local journalist from her district of Pathanamthitta, I hope Sharanya can give her insights about how Western Ghats in that sense. I mean, we all know that in order to construct the seawalls in Vizhinjam Port project, they are actually getting they are actually taking the rocks or the stones from the Western Ghat area, and it's actually gonna affect in Western Ghat areas too. Not only in the coastlines, but it's also going to explore or exploit several other areas in our environment. Sharanya is going to provide us some insights about what is the need for it's not only what is the need for understanding that Vizhinjam protest is not only about fishermen. Everybody from all areas of life has to join to this protest. And yeah, I warmly welcome Sharanya to share her thoughts and concerns about this project. Sharanya, please. കേട്ടിരുന്നല്ലോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഴിഞ്ഞത്തിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരങ്ങളും അത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനെയും എങ്ങനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കേരളിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ സമരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തില് നമുക്ക് ഒന്ന് പറയൂ, നമ്മളോടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം. സ്വാഗതം ശരണ്യ. Thank you so much, Sindhu. Actually, I'm representing Kerala Virudha Samiti. It is you all know it is a protest team. It is not the project is not Kerala. Kerala Corporation is the government set up a Kerala Corporation, and its actual goal is to that execution of Silver Line project. That is a project, and Kerala is a corporation. We are moving with the Kerala Virudha Samiti. Kerala Silver Line Virudha Janakeeya Samiti is actually the Samiti, and we actually the project is Silver Line, but we all know the government is trying to take up the land, or they are planning to make a huge investment project. So for only that, with only that intention, the government has set up this corporation. So we are protesting against the corporation also. No other project meant for the corporation is taken up or is going on. They are only concentrated on this Silver Line project. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ കൺവീനിയൻസ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം. തീർച്ചയായും ഏതാണോ കംഫർട്ട് ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചാൽ മതി. മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടെങ്കിൽ അത് മതി. നമ്മൾ പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആൻഡോ ചേട്ടനോടും ഒക്കെ കൂടെയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും സൗകര്യം. നമ്മള് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളൊരു വലിയ സമരത്തിലാണ്. ഈ സമരത്തില് നമ്മൾ ഈ സമരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് തന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ജില്ലകളിൽ 11 ജില്ലകളിലായി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു വികസന പദ്ധതി എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പം ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഓരോ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്സ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വികസനം എന്ന പേരിലാണ്. അപ്പം അതിനെതിരെ ഇതൊരു വികസനമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിസാസ്റ്റർസ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്, ഇതൊരു വിനാശമാണ് എന്ന് നമ്മള് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം രേഖകൾ വേണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പോരാട്ടമാണ്. കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഇത് പുറത്തുവിടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നമ്മള്
ഈ രേഖകൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരവും മറ്റ് നമ്മുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക, കുറച്ചൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ബാക്കി നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായി ചെയ്തത് ഈ മുഴുവൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ചെറിയ കൂട്ടായ്മകൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സർവേ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് ആളുകൾ എത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മകൾ ചില പ്രാദേശികമായി രൂപീകരിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം അതിനെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സമരസമിതിക്ക് രൂപം നൽകുക. എന്നിട്ട് നമ്മള് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് കൺസേൺ ഉള്ള ആൾക്കാര്, അത്തരം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ നമ്മള് കുടുംബയോഗങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താണ് ഈ പദ്ധതി, എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് സർക്കാർ പറയുന്നത്, ഈ വികസനം എന്ന പേരിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ ഇതായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സർക്കാർ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ. അപ്പൊ യുവാക്കളെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല ചർച്ചകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി വെബിനാറുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ഈ വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് സംവദിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സമരം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വളരെ മാതൃകയായി പറയാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നു വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിന് വേണ്ടി ആരെയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ വിഴിഞ്ഞം പ്രൊജക്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സർക്കാർ പറഞ്ഞതാണ്, ആരെയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം JCBയുമായിട്ട് ചെന്ന് വീടുകൾ പൊളിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ ഒരു അനുഭവം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അവിടെ പുനരധിവാസം സാധ്യമായിട്ടില്ല. ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും, ഈ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും, തൊഴിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരക്ക് നീക്കമാകട്ടെ, പിന്നെ ടെർമിനൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന യാതൊരു വിധ ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റി. അതേ സമയം തന്നെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമിതി ജനങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച്. അവിടേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന വലിയ തോതിൽ പാറകൾ വേണ്ടി വരും. അതിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന, നേരത്തെ സിന്ധു പറഞ്ഞതുപോലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാറികളുള്ള കലഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്ത്. ക്വാറികൾ കാരണം ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജനങ്ങൾ, ഇവിടേക്ക് അദാനി നേരിട്ട് വന്ന് ക്വാറി തുടങ്ങാനായിട്ട് കലഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണ് നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം മുഴുവൻ ഇടിച്ചു നിരത്തേണ്ടി വരും വിഴിഞ്ഞത്ത് കൊണ്ട് കല്ലിടാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പദ്ധതി പോലും പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് അവർ പറയുന്നത് പോലെ വലിയ എംപാങ്ക്മെന്റ്സ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു 3/4% എംപാങ്ക്മെന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വലിയ നിർമ്മാണം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പാറകൾ അവർ എവിടെ നിന്നാണ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോവുക? അപ്പോൾ DPR പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മധ്യ കേരളത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ വലിയ നിക്ഷേപമുണ്ട്, ഈ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ആവശ്യമായ നിക്ഷേപം ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പം കേരളത്തെ തന്നെ തകർക്കാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് രേഖകൾ വെച്ച് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് സർക്കാർ അപ്പോൾ മറുപടി പറയുകയാണ്, കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരും, എന്നാലും പശ്ചിമഘട്ടത്തെ തകർത്ത് ഒരു നിർമ്മാണം കേരളത്തിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ നടത്തുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പൊളിക്കാൻ കഴിയും. ഈ നിലയിൽ ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പദ്ധതി നമ്മളെ സാമൂഹ്യമായി, സാമ്പത്തികമായി, പാരിസ്ഥിതികമായി ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജനകീയ സമരം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം സമരത്തിന്റെ ഇതിലും ഇപ്പൊ സിന്ധു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഈ ഏതൊരു ഇത്തരം വൻകിട നിർമ്മാണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്കായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്ന നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതുകൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീരദേശത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, വളരെ സ്വാഭാവികമായി തിരമാല കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ നിർമ്മാണം, ആഴം കൂട്ടലും നിർമ്മാണവും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വാഭാവികതയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ യാതൊരു ശാസ്ത്രീയമായ പഠനവും നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പദ്ധതിയുമായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കും, വളരെ സാമാന്യ ബോധമുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത് തീരത്തെ തകർക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കരിമണൽ ഖനനം നടക്കുന്നു ആലപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ.
1 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോമീറ്ററിലേറെ അപ്പുറത്ത് വീടിരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇന്നവിടെ സമരത്തിലുള്ള വിദ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ. അപ്പോ ആ തീരമൊക്കെ കടലെടുത്തു പോയി. കാരണം അശാസ്ത്രീയമായ ഈ കരിമണൽ ഖനനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന അശാസ്ത്രീയമായ ഓരോ ഇടപെടലും ആ തീരദേശത്തെ തകർക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നടത്തുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ എടുക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടം വളരെ ഉയർന്ന പ്രദേശം അതിന്റെ ഭൂമിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് പാറമടകളിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ കഴിയുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ ഓരോ സമരങ്ങളും വിഴിഞ്ഞത്തെ ആകട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ കേരള വിരുദ്ധ സമിതി നടത്തുന്ന സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ സമരമാകട്ടെ, ഇത്തരം വൻകിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന എല്ലാ സമരങ്ങളും നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക മേഖലയെ ആകെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലും നമ്മുടെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഒരു സമരം എന്ന നിലയിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉയർന്നു വരേണ്ടത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നിലയിൽ സമരസമിതി ആ നിലയിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഇപ്പൊ വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ട് നമ്മുടെ നികുതി പണം തന്നെയാണ്. ആൻഡോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നികുതി പണം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ബാധ്യത അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മളാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വളരെ ദൂരെയല്ല, ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം. ഇത്തരം മാതൃകകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ സർക്കാർ വീണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ വീണ്ടും വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയുക. ആരെയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ വീടുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ക്യാമ്പുകളിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നുള്ളത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായ കടലിന്റെ അവിടുത്തെ സ്വാഭാവിക മത്സ്യബന്ധന തീരങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരു തവണ അവിടുത്തെ ഈ സമരത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾ അവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ നിലയിലാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോ സമയം കേരളയിൽ വിരുദ്ധ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെർട്ടിക്കുലറായി ഒരു പദ്ധതിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സമരം, വിഴിഞ്ഞം സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമരമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ സമരവും ചില പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ സമരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്ന അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിച്ച ഒരു പ്രധാന കാരണം ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു അതിന്മേൽ ആ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓരോ സമരങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സമരത്തിന്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. കാരണം കേരള വിരുദ്ധ സമരത്തിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തേണ്ട നിരവധി ഇടപെടലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി പേര് ഇവിടെ നിന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മെയിലുകളും കത്തുകളും സമരസമിതിയുടേതായിട്ടുള്ള കത്ത് നേരത്തെ തന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ തന്നെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മെയിൽ അയക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വിഷയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഓരോ സമരത്തിനും പ്രത്യേകമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകമായി ഇരിക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അതത് സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ തീർച്ചയായും ഈ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവര്, കോർപ്പറേറ്റുകൾ, വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരായ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ്സിന് നമ്മൾ പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി പോലെ തന്നെ ഇവരൊക്കെ പിന്നെ യുവാക്കളുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, യുവാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, യുവാക്കളുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉയർന്നു വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്നുള്ള ഒരു വ്യാജ പ്രചരണം കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ച്, തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇത്തരം ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതും ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെയാണ്. അദാനി തീരം വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ന്യായമായ, ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ അദാനിയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയുമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ
നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓരോ സമരങ്ങളും. അപ്പൊ ആ ഒരു നിലയിൽ നമ്മൾ വളരെ സഹകരിച്ചും പിന്തുണച്ചും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അത് നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേരള വിരുദ്ധ സമിതി തീർച്ചയായിട്ടും വിഴിഞ്ഞം സമരത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ സമിതി നേതാക്കൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉറച്ച പിന്തുണയുമായി പറയാൻ കഴിയുന്നത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ, നിരവധി സ്ത്രീകൾ എന്താണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉണ്ട്. കേരള വിരുദ്ധ സമിതിക്ക് ഒരു വനിതാ സമിതിയുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മ. വാട്സപ്പിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ വനിതാ കൂട്ടായ്മ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെ എന്താണ് സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ സമിതിക്കകത്ത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മറ്റു പല വിഷയങ്ങൾ, ഇപ്പൊ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു, സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിയുമായി വരുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന വീട്ടമ്മമാരെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ വിഴിഞ്ഞത്തെ സമരത്തിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉണ്ട്, ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിഷേധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നിലയിലാണ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതികരണവും പിന്തുണയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി തന്നെ ജനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുമായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സമരങ്ങൾ, പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള, പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള, കേരള വിരുദ്ധ സമരത്തിനൊപ്പം തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷണ സമിതി ഉൾപ്പെടെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും സമിതികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരം ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ നാടിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുക, നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുക, നമ്മുടെ ജീവിതം, കൂടുതൽ പേര് ഭവനരഹിതരാവുകയും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഒക്കെ മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ ഭൂമിയുടെ കണ്ണായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആരൊക്കെ കൈയടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ അതിജീവിക്കുക, നമ്മുടേതായ സ്ഥലം നമുക്ക് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൊക്കെ നാം ഒരേപോലെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സമിതികളും ഓരോ കൂട്ടായ്മകളും നാടിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തൊഴിൽരഹിതരുടെ, സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ കൂട്ടായ്മകളായി ശക്തമായി നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ഒരു ശക്തമായ മൂവ്മെന്റുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സമിതിയുടെയും നമ്മുടെ ഈ NAPM ഉൾപ്പെടെ ജനകീയ സമരങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന NAPM ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ച സമരവുമായി വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അദാനിയെ കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരം കോർപ്പറേറ്റുകളെ, ഇത്തരം ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിനെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ സമരങ്ങളിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ വിഴിഞ്ഞം സമരത്തിന്, എല്ലാ ജനകീയ സമരങ്ങൾക്കും പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന കേരള സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ പിന്തുണയും ഒപ്പമുള്ള നിരവധി പേരുടെയും പിന്തുണ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒക്കെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ശരണ്യ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെ വിലപ്പെട്ട കുറെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പങ്കുവച്ചത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള് കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിക്കുന്നതിലൂടെ അദാനിയെ പോലുള്ള വളരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലും കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളെയൊക്കെ നാട് കടത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് വിറപ്പിക്കാനെങ്കിലും ഇത്തരം ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും ശരണ്യയോട് ഒരുപാട് പേർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് എവരിബഡി just listen to Sharanya. She has told about how this current struggle happening in Vizhinjam is relevant, and how such people protest and people struggles have to go strong, and they can only make changes in such anti-human development projects or proposals. So I think now we are moving on to the question and answer session. There are few questions
came on our chat box. I think one of them is by Sujay. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച 4 സ്പീക്കേഴ്സിനും ഏറെ നന്ദി. ദയവായി തുടരുക. നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ മുഴുവനായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ, അതായത് നമുക്ക് ഈ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ നടത്താനും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പരമാവധി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ഒരു ക്ലോസിംഗ് റിമാർക്കും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ I would like to call Mr. Sujay. He is from Maharashtra and he was mentioning about a similar kind of project going to happen in his village or a village called Vatwan. I would like to ask Mr. Sujay to come forward and please unmute yourself and ask your question to the speakers, or just share your comments, please. Yeah, thank you for inviting me. First of all, I mean, it was a nice talk organized by the team. As I mentioned, in Palghar district, there is one project coming at Vadwan. So Vadwan Bandar, what we say, it is 20-meter deep draft port proposed by the central government. And just a minute. Okay. If I'm not wrong, in Vizhinjam there was 3 kilometers of breakwater proposed. Excuse me, Sujay, Sujay, can you? Yeah, we can't actually listen to you. I think. Hello, Vijay. Sorry, Sujay. Sujay, are you there? Sujay, your mic is mute now. Sujay, can you unmute your mic and please continue? Am I audible now? Yes. Okay, please. sorry. Yeah. So, I mean, as I mentioned, if I'm not wrong, in Vizhinjam, it was 3 kilometers of breakwater proposed. Here it is 12. And phase-wise, they are going to create 26 platforms. Right now, they are planning to have 5 platforms with 5 acres of land, which will be reclaimed. They will cut down all the mountains nearby area. And I mean, they're going to do all these things. And Vadwan is a very, I mean, if geographical area is such, it is a very huge fish breeding area. And we are now planning to have a protest probably for the same. I wish if some of the panel can help us giving some fact and figures and how they're also doing paperwork with what is the way out to stop this port, if at all. That's it. Thank you, Sujay. I hope maybe Vijayan sir or CTCT, who you can please help Sujay. Yes, nice to know that somebody from Vadwan is here. Earlier I saw Purnima also in the group. Purnima Meher, is she still there? I don't know. Anyway, I am in touch with her. Yes, she's there. She's actually in the list. Okay. Purnima is there. Okay, Purnima has been regularly contacting me. I have been telling her also, there is no other way but to protest. That's the only way out. But some important factors I realize is that it is a very large project. You see, Vizhinjam Port, the total estimate cost is only 7,500 crores. But I understand that this port at Dahanu, it is Vadwan, it is 65,500 crores is the investment.
So you can imagine the magnitude of the port. It is, of course, it is similarly like Vizhinjam, because it is also an artificial port with huge breakwaters. Though it is implemented by the central government through the Jawaharlal Nehru port in Mumbai, and so it is not a state project like in Kerala, Vizhinjam. So it's the center has a lot of money, and they have a huge Sagarmala project and all that, which is this particular Vadwan port is one of the ports mentioned in Sagarmala project also. So it will be implemented by the JNPT, that is Jawaharlal Nehru Port Trust in Mumbai. And we all know that Jawaharlal Nehru Port is not an artificial port; it is a natural port. It is built on the islands inside. But this is just the opposite, artificial. So artificial port means you will have definitely issues like what we are saying. The erosion will be severe, and the construction will also cause a lot of shoreline changes, and it will also affect the marine environment. All those issues are there. I have your project report and all that. I think you should somebody who can understand the scientific aspects also should people like Devi Goenka and all should be able to help you in understanding the project and its implications. I don't know whether the project is already got environment clearance. I believe earlier they did public hearing and all. I remember earlier when the Shiva Sena Congress government was there, they opposed to this project. They supported you people. But now that the government is out, and now the new BJP government has come up, and now they are pushing the port project again. So I don't know what is the response of the Shiva Sena and Congress party. I don't know whether they are weak or they are also with you in the struggle. So my feeling is that struggle, oppose this port, collect all the people together, collect all the people who are impacted, like not only fishermen. I understand even farmers will be very badly affected. So all people have to get together and continue your agitation. So that is the only way out, I feel. And I give all my support. I in solidarity. The struggle has to move on. Maybe in future we should have a link of all the people who are struggling against these kind of constructions. Because I know in Chennai, Kattupalli, there is an Adani port coming up. There also the whole entire community is opposing it. So, and we succeeded in Tamil Nadu, Kolachal, where they similar like your Vadwan port in Inayam. That was also part of the Sagarmala, but the entire community, fishing community, got together and opposed it. And so finally the central government had to drop that project. So such massive protest only can stop these kind of anti-people projects. I think we all have to get together and form linkages, and also how we can fight together, how we can learn from each other. All these are very important. And I think the only barrier I feel is sometimes is the language. You people speak mostly Marathi, so I can't understand Marathi. So these kind of issue. Purnima is there, so they will contribute something. Sir, I'll just take 30 seconds. No government is supporting us. Whichever government is in opposition, that support to show that they are supporting. Otherwise, they are doing nothing. Okay. So I request you to just share your number. We are few people who can understand English, and we can do some joint meeting, or we can invite you here, and we can see how we can take this further. You can get my number from Purnima. And in Palghar, it is such a hot spot. If you are at West Coast, now there is Vadwan. Just you walk 5-6 kilometers,
there is a freight corridor. You move ahead east again 5-6 kilometers. There is a expressway. There is a bullet train. So I don't know where we are going to go. Yes. So this is I the understand. story. I understand. This is the way our country is going, moving. Yeah, Purnimata, you want to say something? I think she will add something. No, I think, can I hear me? Hello? Yes, ma'am. Yes. Please proceed. So, yes, we can hear. Just like Vijayan told us about, because always I used to contact him, and whatever documents he gives me, I put on the group where all the people are engaged in the movement against the Ward 1 port. So Sujay is also very much active, and we are organizing people to oppose the port. Yes. Yeah. Yeah, I know you have done a lot of struggles earlier. Oh yeah. And I have seen photographs, news reports also. So in solidarity with you, I must say, I mean, we have to get support from others also. Yeah, thank you, Vijayan. Okay. Okay. Thank you both, Sujay and Purnima, because it's very great to know that this platform is actually helping to people who are going through the same struggle and experiencing or actually facing the same enemy in a way. So it's very great to know that there are links to collaborate. Yeah. So is there anyone who would like to ask any questions to the speakers? The floor is open for questions and answers. Please come forward and ask. It need not to be a questions. Maybe people can actually add comments or just like what Sujay just did. Maybe some kind of sharing similar experiences. Whatever is much helpful at this point. I think I'm not missing any questions in the chat box, right, Meera? I mean, I saw only Sujay's message, or is there any questions in our FP live? Or okay. Okay, if we have no questions, I think maybe we will move on to the closing remarks of all the speakers. Maybe if anybody has any questions, please put the raise your hand button or something like that, so that we can quickly answer your questions. So Vijayan sir, please do a closing remark of the entire session. I mean, if you have anything else to say or add anything, please. No, I mean, due to lack of time and all that, I don't want to further speak on Vizhinjam. But as our friends from Maharashtra was saying, I mean, we need much more linkages and support, exchange of ideas, exchange of struggle. In fact, yesterday I had a meeting with this Katupalli person who is working with them, and in Chennai, where they are opposing this Adani port, and they use a lot of cultural media to strengthen their struggles. They recently produced one great music, actually drums of people using drums. How? So he told me people from Katupalli may be interested to come to Vizhinjam and exchange their experience there. And so maybe such contacts, so then only we feel that
we are not alone, we are not isolated in the struggle, but this is a part of a larger struggle. And you know, Adani is a very large enemy. You cannot easily fight with him. But anyway, I'm happy that in at least in our Vizhinjam struggle, see, it is Adani who went to the court, High Court of Kerala, seeking police protection from people who are agitated. Normally, it is people who go to court to seek justice against these kind of projects. So you can imagine the court, the case is still there. The police, the court has asked the police of Kerala to give protection to Adani and obstruct our people from creating blockades and all that to the entrance of the port. And still we continue agitation. And Adani again moved to the court, this time with a contempt of court petition against the police chief of Kerala because they are not giving them, still they are not giving protection. So, and today today it was such a large gathering. And some people wanted to break in and go inside. You know, in this struggle, 14 days we continuously broke open the gates of Adani port and entered the entire construction site. And then only people realized what a huge destruction taking place in the name of the port. So these were very interesting experience. So seeing that actually the people's vigor and to agitate more strongly, so people have it has helped them. So they don't want to stop now anymore the agitation. So we will let us see how the police and how the state is going to, whether they will continue to side with Adani or with the people. Anyway, next year elections are coming. Soon the parliament elections are coming. So everybody, the Rahul Gandhi visited here, and our leaders went and spoke with him also, and they all put the blame on Shashi Tharoor and other, Congress leaders who they only started this. So he said he will ask his Kerala party people to take a position on this matter. So things are, moving in a way. But I think the only way is to continue our struggle with more vigor and more strength and more unity, and with linkages more. We need to move forward. That is what all I have to say today. Thank you. Thank you. Thank you, Vijayan sir. Thank you so much for those comments. And Sharanya, do you want to speak? Do you want to add any points or comments, Sharanya? No, I don't want to add anything more. Actually, I'm very thankful to this NAPM and our coordinators of this discussion on Vizhinjam project and coordinations. So very thankfully, I wind up. Okay, thank you, Sharanya. Zeeta Chechi, hello. Sindhu, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കാര്യമായി NAPM ഇങ്ങനെ ഒരു കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തുടനീളം നടക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങള്, അതിന്റെ ഒരു ഷെയറിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു കണ്ണിചേരുന്നതിലും ഒക്കെ NAPM എടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സമരം, ഈ ഒരു പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വികസനവും അതിന്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദിവാസികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുമാണ്. ഇതിന്റെ ഈ വികസനത്തിന്റെ വിനാശത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഒത്തുചേരൽ വിവിധ NAPM-ൽ തന്നെ ഒരുപാട് മറ്റ് ജനകീയ സംഘടനകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയത്നമാണ് NAPM. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരത്തിന്
നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുമേഖലകളും മുഴുവൻ വിറ്റ് തുടയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിനെതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. ഇതിങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൂട്ടിയ NAPM-ന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. നന്ദി. Thank you, Sharanya Chechi. Sorry, thank you, Seeta Chechi. Sorry. Okay, so she is telling about, she is thanking the entire team, NAPM team, for providing such an opportunity. And she is again raising or stressing the point that we all need to stand together to against such corporates and to continue our protest. And Elias, Anto Elias Chetta, എന്തെങ്കിലും കമന്റ് അവസാനമായിട്ട് പറയാനോ ആഡ് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? ആന്റോ ചേട്ടാ കേൾക്കാമോ? I think he's not there. Oh, okay. I think he's not here. Okay. Yeah, fine. I think then we will be moving on to Maju Varghese. Maju Chetan is the one who actually took a lot of effort to conduct this whole session. He has personally called all of us and explained the entire session. And also, please, Maju Varghese, if you're here, please tell something or maybe add your comments, please. Maju Chetta, kelkamo? I think he's not. Hello, Maju Varghese Chetta? Okay, maybe Meera, can you wind up the session with your words, please? Juggle this too. Can you hear me? Yes. Yeah, we can hear you. So yeah, thank you so much, because I was also thinking, Acha, Maju is unable to unmute. 1 second. Let me try. Okay. Now, Maju? Yeah. I mean, something I couldn't unmute. I mean, there is nothing more that I could add into this session, but it's interesting that 2 or 3 areas converge. One is the struggle against corporate greed, whether it is in port, in this case port, but it's also equally there. The struggles are there in Goa, the struggles are there in Chhattisgarh, the struggle as we see against Adani happening across the world. So one aspect of this whole thing is, the fight against corporate greed. The second aspect of this is the climate change and the human interference into nature and nature processes, where people who are living by natural resources, whether it is forest, whether it is fisheries, whether it is land, agriculture, the kind of onslaught which is happening, they are becoming the first refugees. They're becoming the climate refugees. Some of them are man-made, some of them are natural, but both are connected with corporate greed, because climate change itself is a result of a kind of a greed of human beings, particularly derived from corporate greed. So that's one huge aspect of struggle which can again bind us together in the present circumstances. The second is the struggle to protect what is left, whether it is coast, whether it is forest, whether it is our voice in governance. So there is this whole area in which the need to protect, to come together of what is left, to assert ourselves of who we are, what we are, and then forge unity and alliances. And I think if these 3 aspects have come out clearly in some of these discussions, particularly in the grounded voices, and this section, this discussion on Vizhinjam has also contributed to it.
Looking ahead, what Vijayan sir has said and ended up is trying to see what kind of alliances, possibilities of networks could we exist, so that the struggle has to take the next shape. The struggle has to take a coordinated action, not just in individual sites of resistance, but also toward at a national and at a regional level. So I think that's a way forward in terms of linking people together, linking movements together, linking struggles together, linking protests together, with a grounded understanding that what's left in Mother Earth to protect and to sustain our own lives and livelihoods. In that case, if the earth has to sustain. So these aspects have come out, and I'm so glad that this discussion went quite useful to many of us who are also hearing this. Over to you, Meera. Yeah, thank you, Maju, and thank you, Sindhu. Both of you have put in a lot of effort in curating this session and making sure it goes off really well. And all the 4 speakers, including Vijayan Chetan, Zeeta Chechi, Anto Chetan, and Sharanya, all 4 of them really brought in various dimensions and the depth of the struggle, whether it is of the fishing community against the Vizhinjam project or of the struggle against the Silver Line project, I think has come out very sharply in the session. And also everyone, while speaking about the specifics, also brought in the macro context of what the ecological implications would be, what the financial costs would be, and why the united slogan of Go Back Adani, I think, came out very strongly. And it is good that we also had friends from Maharashtra who spoke of the advanced struggle. And absolutely, there is a constant need to, in fact, because Adani and these corporates are going everywhere. I mean, even beyond national borders, right? Internationally, they are connected. So it is very much important for people's struggles also to unite and reach out to each other in solidarity in terms of sharing experiences much more. And as Maju also rightly pointed out, whether it is in Maharashtra, whether it is in Chhattisgarh, Goa, multiple places, Adani is literally there everywhere. In fact, there was this very interesting initiative sometime back called the Youth Against Adani, where young people from different places also tried to bring together these voices of struggle against Adani and large corporations. So maybe many of those efforts also will have to continue. And it is very good to see, like even today, Vijayan Chetan was mentioning the huge resistance which happened today in the day at the protest site in Thiruvananthapuram. So more power to all the people struggles, to the fishing community, to the women, to the youth, including the Coastal Students Cultural Forum, which is involved in this entire struggle. And definitely there is more scope to reach out. And our small effort as part of this initiative also is to make sure that people across different struggles are able to connect much more, build a relationship with each other. For instance, today, probably Alok Bhai from Chhattisgarh couldn't join, but there's been a very active struggle of Adivasis in Hasdev against the Adani coal mining projects over there. So it would actually, while the struggle in Trivandrum is going on against Vijayan, maybe one could actually also think of inviting Sakhis from other states as well to come and as per their availability and come and extend solidarity. And if friends from Vizhinjam can also go to some of those places, that way, that kind of an exchange also would build a human-to-human solidarity relationship between these various struggles. And finally, as I think Sujay was rightly pointing out, see, the states are different, but we see that there's a common, whether it is the BJP in including Maharashtra and other states supporting Adani, or whether it is the Congress in places like Chhattisgarh, which is again enabling Adani, or even the CPM in Kerala, as we see. So across parties, there is a certain clear tilt towards large corporations, and it is the people who are the permanent opposition and the struggling people are fighting. So the battle lines are in a way clearly drawn against parties and those large corporations on one side, and the struggling people and nature on the other side, those who are trying to protect nature. So more power to all these struggles, and definitely we have to build stronger alliances, and that is the way forward. Thank you all. Thank you especially to all the 4 speakers, and Sindhu and Maju for helping us put together this session, and for the excellent moderation as well, Sindhu. Zindabad, we'll see you next week in Grounded Voices at 6 p.m. In another struggle session.
And the entire video is on NAPM Facebook page, so please do watch it and also share it in your circles. Thank you. Thank you so much, Meera, and thank you all. Thank you, comrades. Bye. Yeah.